सन्माननीय ऑनरेबल डॉक्टर वरदराज बापट सर, ऑनरेबल प्रोफेसर डॉक्टर स्मिता शुक्ला मॅम, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर एस पाटील सर, महाविद्यालयाच्या आजीवन अध्ययन प्रमुख सन्माननीय पाटील सर, सर्व मान्यवरांना आज आपण महाविद्यालयाच्या सज्ज सारे लोक आहे क्षण आले अमृताचे, सारे लोक आहे क्षण आले अमृताचे, मला निरामयचा तेचे पोट त्याला ही कळाला, त्याला ही कळाला बाप माझा इतिहासाचा गोड मागणी घ्या अशी गोड शब्द माणूस लादण्याचा भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थेतील परिषद आणि जगातील नवीन शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित अमृत काळ विमर्श विकसित भारत 2047 या विशेष कार्यक्रमाचे सर्व मान्यवरांचं उपस्थित सर्व विद्यार्थ्यांचं आयोजन समितीच्या वतीने स्वागत करतो. सुस्वागतम. यानंतर मी आपल्या महाविद्यालयाच्या सामाजिक पक्षाचा मनपूर्वक आभार. आपण अगदी सुमधुर आणि मंत्रमुग्ध करणाऱ्या वाणी आपल्या मान्यवरांचं स्वागत केलं त्याबद्दल आपलं मनपूर्वक आभार. आता वेळ आली आहे की आपल्याला आजच्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवण्यासाठी जी मान्यवरांची मांडणी उपस्थित आहे त्यांचं यथायोग्य यथोचित स्वागत करण्याची. याकरता मी आपल्या महाविद्यालयाचे महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर एस पाटील सर, IIT बॉम्बेचे वरिष्ठ प्राध्यापक सन्माननीय डॉक्टर वरदराज बापट सर यांचं यथोचित शाल श्रीफळ पुष्पगुच्छ आणि सन्मान दिला आहे. यानंतर मी आपल्या महाविद्यालयाच्या वाणिज्य विद्या शाखेच्या
विज्ञान शाखेच्या शाखाधिपती सन्माननीय डॉक्टर जे ठाकूर मॅम यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या आजच्या कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या अतिथी डायरेक्टर आयसीएसचा वेस्टर्न रिजनल सेंटर ऑनरेबल प्रोफेसर डॉक्टर स्मिता शुक्ला मॅम यांचं पुष्पगुच्छ शाल श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देऊन आपल्या महाविद्यालयाच्या वतीनं स्वागत तथा सन्मान करावा. त्यानंतर मी आजच्या कार्यक्रमाचे सहसंयोजक आयोजक आपल्या महाविद्यालयाच्या मानवीय विज्ञान शाखेचे शाखाधिपती तथा आजीवन अध्ययन आणि विस्तार कक्षाचे प्रमुख सन्माननीय प्रोफेसर डॉक्टर बी पाटील सर यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या महाविद्यालयाचे कर्तव्यदक्ष प्राचार्य सन्माननीय प्रोफेसर डॉक्टर के पाटील सर यांचं स्वागत करावं. यानंतर मी पुन्हा बी पाटील सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या महाविद्यालयाच्या अंतर्गत पुरवठा हमी कक्षाचे समन्वय सन्माननीय प्रोफेसर डॉक्टर बी आगाव सर यांचं स्वागत करावं. यानंतर मी पुन्हा बी पाटील सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या महाविद्यालयाच्या वाणिज्य विज्ञान शाखेचे शाखाधिपती सन्माननीय प्रोफेसर डॉक्टर यानंतर मी पाटील सरांना पुन्हा विनंती करतो की त्यांनी आपल्या महाविद्यालयाच्या विज्ञान शाखेच्या शाखाधिपती सन्माननीय डॉक्टर ठाकूर यांचं स्वागत करावं. यानंतर मी सन्माननीय पूनम शिंदे मॅम यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या आजच्या कार्यक्रमाचे संयोजक आजीवन अध्ययन विभागाचे प्रमुख तथा मानव विज्ञान शाखेचे शाखाधिपती प्रोफेसर डॉक्टर बी पाटील सर यांचं स्वागत करावं. याबरोबरच या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले सन्माननीय महाविद्यालयाच्या विविध कक्षाचे समन्वय विद्यार्थी मित्रगण यांचं मी शब्दसुमनाने स्वागत करतो. यानंतर आता वेळ आली आहे मुख्य कार्यक्रमाकडे वळण्याची. याकरता मी आपल्या महाविद्यालयाच्या मानवी विज्ञान शाखेच्या शाखाधिपती सन्माननीय प्रोफेसर डॉक्टर बी पाटील सर यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाची वास्तविक तथा अतिथीचा परिचय करून द्यावा. मंचावर उपस्थित सन्माननीय प्राध्यापक डॉक्टर प्रोफेसर त्यानंतर IQAC कोऑर्डिनेटर युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबई, डायरेक्टर ICSSR, डायरेक्टर अल्केश मोदी इन्स्टिट्यूट मुंबई युनिव्हर्सिटी आणि या प्रकारचे अनेक भाग पेलवणाऱ्या आमच्या आदरणीय सन्माननीय मॅडम प्रोफेसर डॉक्टर स्मिता शुक्ला मॅडम, मंचावर उपस्थित महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर के पाटील सर, आपल्या महाविद्यालयाचे IQAC कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर आगाव सर, वाणिज्य शाखेचे शाखाधिपती प्रोफेसर डॉक्टर SB यादव सर आणि विज्ञान शाखेच्या शाखाधिपती प्रोफेसर डॉक्टर जे ठाकूर मॅडम, इतर सर्व महाविद्यालयाचे शिक्षक वृंद, आपल्या महाविद्यालयाचे ग्रंथपाल नवघरे सर, भेरनाळ सर, पूनम मॅडम आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे सदस्य आणि माझ्या विद्यार्थी आजचा कार्यक्रम मोठ्या लेवलला चाललेला आहे. ही एक अशी संस्था आहे की जी दिल्लीवरनं चालते आणि मग रिजनल लेवलला या प्रकारच्या कार्यक्रमांचं आयोजन करते. हा कार्यक्रम का आयोजित केला जातोय तर आपण आज अमृतकाल महोत्सव साजरा करतोय. आपला काल कसा होता, आज कसा आहे आणि उद्या कसा असणार आहे याविषयीचा आढावा या कार्यक्रमाच्या माध्यमाने घेतला जाईल. आपला काल कसा होता तो दुरुस्त करता येणार नाही,
आज कसं आहे त्याचे प्रयत्न आपण करतोय, परंतु उद्या तुमचा जो दिवस येणार आहे तो अतिशय सोन्याचा दिवस असावा ही अपेक्षा घेऊन या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं जातं. आणि मी या ठिकाणी या आपल्या महाविद्यालयाच्या माझ्या विषयांचे प्रथम कौतुक करतो की या कार्यक्रमांना आम्हाला ते नेहमी प्रोत्साहन देतात की कशा कार्यक्रम आयोजित करा. या कार्यक्रमाला आपल्याला ऐकायचे त्याचा वेळ मी घेणार नाही. मी सर्वप्रथम या ठिकाणी छोटीशी प्रास्ताविक म्हणून मॅडमची ओळख करून देतो. अगोदरच मॅडमच्या बाबतीत मी म्हटलं की मॅडम या अनेक प्रकारचे भार सांभाळतात. IQAC कोऑर्डिनेटर विद्यापीठाचे काम करणं खूप सोपं काम नाही. मॅनेजिंग मॅडम मुंबई विद्यापीठातील 850 महाविद्यालयांच्या ग्रँटचं काम करतात. म्हणजे आम्ही एखादा कार्यक्रम आपण घेतो त्याची ग्रँट पण काढून देणार आपल्याला. एखादा सेमिनार घेतला त्यासाठीची ग्रँट काढून देणार. एवढंच नाही तर आता नवीन एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये अनेक जबाबदाऱ्या मॅडमच्या अंगावर आलेल्या आहेत. म्हणून मी जास्त वेळ मॅडमचं घेत नाही. मॅडम यांनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन इकॉनॉमिक्स मध्ये केले, ॲज वेल ॲज बिझनेस मॅनेजमेंट मध्ये पण पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलेलं आहे. मॅडम गोल्ड मेडल अवॉर्ड मिळवलेला आहे मॅडमनी आणि इतर अनेक प्रकारच्या अवॉर्ड मॅडमला सन्मानित करण्यात आलेला आहे. मी जास्त वेळ न घेता मॅडमने मला अगोदरच सांगितलं की माझी इंट्रोडक्शन फार शॉर्ट मध्ये झाली पाहिजे, कारण सरांची इंट्रोडक्शन आपल्याला मोठी करायची. आपण आयोजक का आहोत त्यासाठी मॅडमनी मला फोनच सांगितलं की सरांच्या बाबतीत आपण बोलूया. कारण मॅडम आणि अगोदरच मॅडमने सांगितलं की 5 मिनिट बोलेल. मॅडमला विनंती करतो की मॅडमनी या कार्यक्रमाचं नेमकं उद्दिष्ट काय आहे ते आम्हाला सांगा. थँक्यू. Good morning to all students who are present today attending this program, and my greetings to all respected dignitaries on the dais, starting with Professor Bharat, Professor at IIT Mumbai, and speaker for the day on a very, very important theme for ICSSR Delhi as well as this regional center. Also, I extend my greetings to the principal of the college, Professor Dr. S.K. Panvel. Today, the organizing committee is being led by Professor Dr. B.S. Patil, who is also Professor and Head Department of Economics. I also convey my greetings to other faculty members who are heading very important portfolios at the college, which includes being in charge of science faculty, Honorable Dr. J.S. Thakur, Madam, then Professor of Accountancy and in charge of Commerce faculty, Dr. S.P. Yadav sir and others. And all the audience. So for you all also, greeting from my side. So let me extend what is, first of all, role of Western Regional Center of ICSSR. So our center, which is working under umbrella of Indian Council for Social Science Research, New Delhi, is based at University of Mumbai. This is a very historical connection between our Delhi main office and Western office. In the sense that it was way back in 1973 that it was conceptualized when internet was not there and connecting with regional colleges was very, very difficult. It was conceptualized that for each region can ICSSR have a regional center. So there are all in total 6 regional centers across the country which connect with the colleges in the specific region. So Western Regional Center of ICSSR covers 3 states of Western region, which is Maharashtra, Goa and Gujarat. In addition to that, Union Territory, Daman and Diu also that gets covered. And what do we do under this center? ICSSR sends us grants and has specified to us that the colleges which otherwise are not able to reach to Delhi in terms of making application or maybe their grant amount request is relatively less. We are supposed to support them in conferences, seminars, research methodology, workshops, etc. This is fun. In addition to that, we gave one of some of our PhD students, and you are collecting data and you have to travel across the states
we can fund you. Your travel grant can also be provided by Western Research Center. Minor research projects of small value, they are extended and support. Book grants are given by our center. Journal grants are given by our center. That is one. Now, when we refer to this activity, which is being organized today, uh, the importance is that when you talk about growth of country, and when you look at social science aspect, when you deliberate on, say, for example, economics of it, politics of it, philosophy of it, there has to be some discussion on that what is happening and what is the way forward. And I believe all audience are aware of what do we mean by AMRIT. Yes, AMRIT is completion of 100 years of Indian independence, which will happen in year 2047. We will be completing 100 years of Indian independence, and we have entered into AMRIT because we are into those last 25 years. Okay, we have completed 75 years plus journey of Indian independence, and we have entered into AMRIT, and these next 25 years are very, very important. When you look at policy making, that has a very crucial role to play. And it is very important for students who are future of tomorrow to understand that how policy is preparing India and young people like you, how they are being empowered by these policies in terms of the growth we can look at by the time we are reaching 2047. To give you some of the examples, you all must have heard of Digital India policy, right? What do you think is the impact of that? Just one question. What do you think is the impact of that? Digital India policy, government has been very actively following. There are various aspects of it, but one impact is phenomenal. And what is that impact? Okay, so I'll give you the impact. Whenever we talk about ranking of the countries across the world, today when we rank India, we say we are the fifth largest economy in the world, which is also a matter of pride because there are 200 plus countries across the world. We are fifth largest economy, but there are still some other countries ahead of us. Now you look at digital transactions, the number of digital transactions which are being done in various countries. India is number one today. India is higher than that of USA. India is higher than that of China. And imagine that is applicable for a country where 10 years back we used to talk about digital divide. That it is not possible for farmers to use technology, digital technology. It is not possible for the street vendors to use digital technology. And today everyone has adopted and India is number one nation in digital transactions. That is an impact. And that impact is not created by no just random policies. This was a very focused policy decision which has made it possible where we are today. One more policy I'll talk about. You all also have heard about Startup India Mission, right? What is the impact of that? Today when you talk about unicorns, the companies which are billion-dollar companies created by some new entrepreneurs, and within few years they have become million-dollar companies. Now, in terms of number of these companies, India is number one country. The number of unicorns which are being created every year, which are being recognized as unicorns every year, India is number one country. And how it became possible? Under a Startup India mission, where government just did not create incubation centers and acceleration, it ensured that every college will have an incubation center. I'm sure that even this college has our innovation and incubation center. It is again a systematic policy for. And there are several such other policies. When you talk about Ujjwala Yojana, impact on females, rural females, those who are no cooking otherwise and used to feel very suffocated with the traditional means of cooking, how their life is changing. When you talk about Sukanya's Samriddhi Yojana, look at the impact, how that is changing life of females. When you talk about
Beti Bachao, Beti Padhao. Okay, it is also a systematic policy. When you talk about the smart cities mission, so this lecture series, which is under the theme AMRIT KAAL VIMARSH, VIKSIT BHARAT 2047. It is in order to make you aware, all you young people who are attending this session today, that what kind of impact the current policies have created and what kind of India you can look forward to tomorrow. You should be aware because these are very, very important discussion points and very important for you to be proud of, to feel proud of the kind of contribution these policies have made to the growth of India. And today we have a very renowned speaker, thinker, Professor Dr. Bharat Papad. He is expert in terms of discussing this theme, so I'll now not stand between you and him. I'll pass over again my back to the organizing committee and I welcome Papad sir and thank him for accepting the invitation of the college at a very short notice. Thank you, sir. थँक्यू मॅम. आपण अगदी समर्पक शब्दामध्ये आजच्या कार्यक्रमाची प्रास्ताविक आणि या दिनाचं महत्व विशद केलं, समजून केलं त्याबद्दल आपला आभार. यानंतर मी पुन्हा आजच्या कार्यक्रमाचे आयोजक डॉक्टर बी एस पाटील सर यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचे मुख्य वक्ते सन्माननीय प्रोफेसर डॉक्टर वरदराज बापट सर यांचा अतिथी परिचय सादर करावा. Dr. Varadaraj Bapat sir is a professor in finance, IIT Bombay. He has obtained professional qualifications in chartered accountancy with All India rank, cost accountancy and information system audit before obtaining PhD from IIT Bombay. Has consulting and teaching experience of 28 years. He has authored many research papers in high impact international journals and has done numerous research projects. Has authored many books published by reputed publishers like McGraw-Hill. He has given many popular online courses. His areas of research include accounting, financial inclusion, bankruptcy, prediction, corporate governance, family business, portfolio management, spirituality, Indian economy, and management model. His teaching interests include financial accounting, management accounting, yoga, Indian economic and business model. He is a member of Board of Governors for IIT Guwahati and All India Board for Management Studies AICT. Member of the NAC PhD, Chancellor nominee on Management Council of Shivaji University, Academic Council, North Maharashtra University, and Academic Council, Babasaheb Ambedkar Technology University. Sir is an advisor for Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad. Delivered large number of online courses, videos on YouTube, and invited as guest on several TV shows. Sir, we are eager to listen to you on the AMRIT program. Thank you very much. पाटील सरांच्या सविस्तर परिचयानंतर आपण सगळेच बापट सरांना ऐकण्यासाठी उत्सुक आहोत. तरी आपल्या उत्सुकतेची क्षुधा अधिक न जाणता मी सन्माननीय बापट सरांना सगळे विनंती करतो की त्यांनी यावं आणि आमच्या सर्व उपस्थित विद्यार्थ्यांना उपकृत करावं. व्यासपीठावर उपस्थित
प्राध्यापक पाटील सर, प्रोफेसर स्मिता जी फ्रॉम ICSR, उपस्थित सर्व प्राध्यापक वर्ग, सर्व विद्यार्थी, इथे स्पेशली आलेले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते आणि माझे मित्र मयुरेश नेतकरजी आवर्जून इथे आलेले आहेत. सर्वांना विनम्र वंदन. आता सुरुवातीला खूप चांगलं इंट्रोडक्शन या कार्यक्रमाचं प्रोफेसर स्मिता यांनी केलेलं आहे की आपण आता 100 वर्ष आपल्या स्वातंत्र्याची याच्याकडे जातोय पुढच्या 25 वर्षात. पण दिस इज नॉट जस्ट अबाउट टाइम स्पॅन, बाबा आहे आपण पुढे पुढे जातोय. दिस इज अ मेजर मुवमेंट. पुढे जो अप्रगत, त्याला थर्ड वर्ल्ड कंट्री म्हटलं जातं, त्या स्थितीपासून आज विकसित भारत, प्रगत भारत, वन ऑफ द members of G20 may move to G7, the club for the most developed nations of the world. अशी मुवमेंट नुसती वेळेची नाहीये, तर ही मुवमेंट आपल्या प्रगतीची सुद्धा आहे. अर्थात त्याच्यामध्ये आपल्या सगळ्यांना सहभागी पण व्हायचंय, म्हणून ही लेक्चर सिरीज असेल. So I try to use my PPT now. I hope it's visible. So in my session, I will try to cover these three things. So I would like to cover these three things. Normally, most of us think that development only can happen through Western model. पण आपल्या भारतीयांची स्वतःची विकासाची काही पद्धती आहेत. So we try to discuss whether there is something and whether it is just on paper or just in theory or there exists something like an Indian model. That's the third thing, and we also talk what is going to be, what can be our role in this. As I was saying, when Bharat got freedom in 1947, it was considered as a third world country, a very subdued country. की ज्या देशाला कोणताही आवाज नाही, त्या देशाचे नागरिक गेले तरी कोणाला काही फरक पडत नाही, and a very poor nation. And we know that we have been under foreign rule, not just for of Britishers of last 150 years. त्याच्या आधी सुद्धा 700-750 वर्ष आपण वेगवेगळ्या परदेशी लोकांच्या रूल मध्ये होतो. त्यामुळे आपलं स्वतःचं जे माइंड आहे, दॅट माइंड इज व्हेरी मच कॉलनाइज. अजूनही आपल्याला भीती वाटते किंवा आपल्याकडे इथे आम्ही सगळे बसलोय, एक गोरा माणूस येऊन उभा राहिला तर आपण सगळेजण उभं राहू की somebody great has come. I don't say की गोरी माणसं ग्रेट नसतात, पण तो तिकडचा चपराशी जरी असला तरी भारताच्या लोकांना वाटेल की some foreigner has come, or if somebody speaks in English, people still feel की नाही काहीतरी तो ग्रेट आहे. कारण का फक्त तो इंग्रजीत बोलू शकतो म्हणजे तो ग्रेट. दिस इज बिकॉज ऑफ कॉलनायझेशन ऑफ द माइंडसेट. क्रिकेटचं एक्झाम्पल आपल्याला माहिती आहे की आपण पाकिस्तानला आता सहज राहिलो ना वर्ल्ड कप सगळ्यात, तरीही पाकिस्तानच्या मॅचला लोक टेन्स होतात. वेगळीच एक्साइटमेंट येते की आपण हरवू शकू का नाही, हरवू शकू का नाही. दिस ऑल्सो कॉलनायझेशन ऑफ माइंड. सो या कमी होतं असं नाही की आता आपण बऱ्यापैकी कॉन्फिडेंट असतो. आम्ही जस्ट गिव्ह एक्झाम्पल, 10-15 वर्षापूर्वी तुम्ही लहान होता, लोकांना खरंच भीती वाटायची की जाऊन मी आता मी सिक्सर मारेल आणि आपले लोक चांगले असून पण आपण हरवी जाऊ. दॅट इज बिकॉज ऑफ द कॉलनायझेशन ऑफ माइंड. देयर आर मेनी थिंग्स टू टेल, बट आय जस्ट गिव्हन 3 एक्झाम्पल्स. तुम्हाला माहिती आहे की भारतामध्ये भारत स्वतंत्र झाल्यावर 3 मेजर वॉर्स झाले. फर्स्ट वॉर इन 1948. What was the outcome? Anyone is aware of that first war? Who attacked whom and what resulted? कोणाच्या लक्षात आहे? लाइन ऑफ कंट्रोल से एस्टॅब्लिश झाली.
So, but who had attacked who? पाकिस्तानने भारतावर आक्रमण केलं. Correct. पाकिस्तानने भारतावर आक्रमण केलं. We lost 1/3 of Kashmir. आपल्या काश्मीरचा खूप मोठा भाग गेला आणि एका पर्टिक्युलर लाईनला आपण म्हटलं की दिस इज अ लाईन ऑफ कंट्रोल. नेक्स्ट मेजर वॉर झाला 1962 मध्ये. कोणाला माहितीये कोणी कोणावर हल्ला केला? व्हॉट हॅपन? चायनाने हल्ला केला. व्हॉट वॉज द आउटकम? अक्षय चीन आपण अगेन वी लॉस्ट लॉट ऑफ पार्ट. आता जर तुम्ही भारताचा नकाशा बघितला सगळ्यात नॉर्थला अक्साई चीन आहे. अगेन हाफ ऑफ लडाख आय वुड से वॉज लास्ट टू काश्मीर. आपल्या भारतीयांसाठी खूप मोठं श्रद्धास्थान असलेलं कैलास मानस सरोवर आणि कैलास इथे शंकरांचा वास आहे. That also was taken over by China. People say that China could have also taken over Arunachal Pradesh and half of Assam. आजही चायना क्लेम करतो त्याच्यावर. So again that also had an impact. त्याच्यानंतर मोठं वॉर झालं 1972 ला. What was that war? Anyone knows? Any outcome we are aware? Indo-Pakistan. And what was the outcome? बांगलादेशचा जन्म. त्यावेळी आपला खरं म्हणजे मोठा विजय झाला. How many soldiers surrendered? Any idea? 90,000 ते 1,00,000. 93,000 soldiers, armed soldiers surrendering. Actually, it's a world record. World record. Highest number of soldiers of Pakistan surrendered to Bharat. म्हणजे तसं म्हटलं तर it was a big victory. But anyone knows what was the outcome? शिमला करा. Outcome जर आपण पाहिलं तर there was no beneficial outcome to Bharat. Definitely एक दुसरा देश तयार झाला म्हणजे बांगलादेश. But we had one enemy on one side, now we have two enemies on two sides. आपण आपलं लॉस झालेला काश्मीर किंवा लडाख वगैरे काही परत घेतलं नाही. That is, I'm just telling you because of the subdued mindset. So अशी खूप एक्झाम्पल्स देता येतील, but I don't want to give too much of negative talk. But I was just wanted to give a background की भारत हा कशा प्रकारे पूर्वी तर पारतंत्र्यात होता. So I don't have to repeat. तेव्हा तो वाईट स्थिती होतीच. But even after independence, our mindset was still colonized. In last 10-15 years, now the mood is changing. People have started become more assertive. Now, as well as saying ki mostly we have been copying economic models from outside. I have been told that most of the students are in commerce and economics background. So I am going to more talk on those issues. So generally we have been copying after our independence. We started copying the model of Soviet Union. म्हणून आपल्याकडे प्लानिंग कमिशन वगैरे आलं. After 1990 we have started copying USA. But hardly we have used our own model. So firstly, it is good to see at the economic history of Bharat, rather economic history of the whole world. I hope it's visible from long distance also. इससे काम आप लोग आवाज़ से बड़ा छोटा है कि डाउट है वाला. Anyway, I will try to explain orally. See, this was a study instituted by OECD countries. आता G20 झालं माहिती आहे सगळ्यांना. So smaller groups like that or G7 or the most developed countries are called as OECD countries. They had a big setback after 2000. म्हणजे त्यांची economy slow झाली. So they thought that let us study economic history of a whole world. So there is a very famous economist, unfortunately he passed away now, but at that time under his leadership, known as Angus Madison, a study was instituted that let us study world economic history for last 2000 years. And this is a table they have come out with. मी थोडं टेबल छोटं केलंय कारण एवढे कॉलम्स आपल्याकडे नाही आहेत 20 कॉलम्स. But you can see starting in 00 म्हणजे जिथे त्यांनी स्टडी स्टार्ट केला इसवी सनाच्या पहिला सुरुवातीला the contribution of Bharat was as high as 32.9%.
म्हणजे ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ वर्ल्ड जीडीपी वॉज कॉन्ट्रीब्युटेड बाय भारत अलोन. त्याच्या पुढे 9 कॉलम नाही आहे, नेक्स्ट कॉलम डायरेक्ट 1000 आहे. पण होल ऑफ 1000 इयर्स भारत नॉट वॉज जस्ट द लीडर, इट वॉज ऑलमोस्ट डॉमिनेटिंग द होल वर्ल्ड इकॉनॉमी. 1000 मध्ये बघा आपली कॉन्ट्रीब्युशन आहे 28.9%. After that, we were attacked by Arabs, then Afghans, by Mughals and so on, and our contribution went on dropping. Tari Sudha, up to 1750, we had a contribution of nearly 25%, 24.4% to be precise. आणि त्याच्यानंतरचा ब्रिटिशांचा जर 200 वर्षाचा काळ बघितला तर our contribution of world GDP dropped from 25% to just 4%. So, of course, they are not only studied Bharat, but I am just telling data from India. You can see others also. Western Europe actually just had a share of around 10%. It grew mainly because of the colonization time. United States was close to zero. It mainly grew in the first and second World War. चायनाची स्थिती आपल्यासारखीच आहे. त्यांचा शेअर भारताच्या जवळपास होता. It dropped down during the period of colonization. So what I am trying to tell is that we were never taught this history. Even I am not sure आता पण तुमच्या सिलेबस मध्ये आहे की नाही. I have become a chartered accountant. I never studied it. I have only studied it last 4-5 years. But this is a very important history which shows that we have a very long study or a long time of prosperity. म्हणजे आपला देश गरीब नव्हता. आपला देश जगातला सगळ्यात प्रगत देश होता आणि 1-2 वर्ष नाही, 1750 years of recorded time. आपली हिस्ट्री तर लाखो वर्षांची आहे. अगदी पुराण कालापासून आपल्या देशामधले श्रीमंत राजे रजवाडे, मोठी मंदिरं, खूप सारे सोनं आपल्याला माहिती आहे. पण दिस इज अ डॉक्युमेंटेड पार्ट, डॉक्युमेंटेड इंटरनॅशनली, व्हॉट आय एम showing. So Bharat was a very rich nation as long as we were on our own. When we lost our model and we were subdued, पहिल्यांदा politically and then also emotionally, and then we also became poor. So there are many groups we say that भारतामध्ये अन्याय होता, भारतामध्ये काहीतरी मिस्टेक आहे म्हणून भारत is a poor country. Definitely we have got a lot of poverty, unemployment, many problems today, but they are not because of Bharatiya model. They are because we were under a colonial rule. We were under a foreign rule. So that is one thing. Second thing, Western Europe actually came up only during the colonial times. So they continuously need cash flows from outside. आधी त्यांना colonial time मध्ये येत होतं. After that, US is getting lot of cash flows from everywhere in the world. Last 30 years, they are taking loans from everywhere in the world. That data are not shown in the interest of time. But the level of loans of these G7 countries are very high. आणि त्यांना लोन कोण देतं? आपल्यासारखे गरीब देश त्यांना लोन देतात. It's not other way around. They lend us money. Actually, we lend them money. So they continuously need cash flows even to keep running. So this is a world economic history, and same thing in the graphical form. There are also other authors who have written it. We have international data दाखवला and आपलं mind colonized असतं. Unless we see data by some foreigner, people would not agree. But there are many Indians who have also written it. कोणाला माहितीये कोण इंडियन यांनी त्याच्यावर लिहिलंय? आपल्या इतिहासाच्या पुस्तकात असतं. तुम्ही कुठेतरी थोडंच 1-2 लाईन वाचले असतील. माहितीये कोणाला? There is a Indian author or rather a parliamentarian who has written a book called as Drain of Wealth. Correct. दादाभाई नौरोजी होते जे ब्रिटिश पार्लमेंट मधले पहिले भारतीय पार्लमेंटरियन. 1802 मध्ये, sorry 1902 मध्ये, 1887 ला त्यांनी द्यायला सुरुवात केली. He has come out with a book which is called as Drain of Wealth. म्हणजे त्यांनी इयर टू इयर टेब्युलर डेटा दिलाय की भारतातून कशा प्रकारे ब्रिटिश संपत्ती बाहेर येत आहे. तसे अजून इंडियन ऑथर आहेत.
one very prominent author is Dr. Babasaheb Ambedkar, who was a very famous, he is more famous for his social contribution or constitution, but actually he was an economist. And his first thesis is titled as Ancient Indian Commerce, which he presented to Columbia University. And where in detail he has written about commerce in ancient India, trade, infrastructure like roads, ports, maritime history, and our export surplus. All this has been well documented by Dr. Ambedkar, which is a further evidence on it. तुम्हाला असं पण वाटू शकतं की मी भारतीय आहे आणि अमृतकाळबद्दल भाषण द्यायला म्हणून मी हे टेबल सिलेक्ट केलं, but it's not true. As I told you, this author Angus Madison is no longer. He passed away in 2015. After that, a study called as Angus Madison study was instituted, and they have come out with the data that these figures are understated by 2/3. म्हणजे इथे जर 30% लिहिले असेल तर ऍक्च्युअल कॉन्ट्रीब्युशन 40% होती. Because Angus Madison was very much biased against third world countries like India and China, and this is what they only are saying. I am not saying. But anyway, चलो जे published figures जरी बघितले तरी I think this becomes very amply clear that Bharat in the past was a very well developed country. So we are not talking of story of rags to riches कि अगदी भिकारी भारत आणि आता कुठेतरी बऱ्याच व्यक्तीला जातो असं नाहीये. We were always the economic empire. We are just trying to re-establish ourselves when we talk about Amrut Kaal ka Bharat. Now we also discuss about Indian model of development or Indian model of economy, since most of you are from commerce and economic background. But before that, we will also see की प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये काही आहे का. So I have tried to make a few points which are the strengths of us, which can take us to become world leaders. So one of them is family system. Now here you can see तुम्हाला दिसत असेल data. This shows number of family members in the family, and you can see Bharat has as much as 4.9. आपल्या प्रत्येकाच्या घरी पण 4-5 मेंबर्स असतील, मला वाटतं 3-4 तरी असतील. आणि यू मे फील की व्हॉट्स ग्रेट हे सगळीकडे आहे, पण दॅट्स नॉट ट्रू. इन कंट्रीज लाईक US the number has just gone down to, as you can see here, it is 3.1. There are countries in Europe where it is only 1.5. म्हणजे mother and child, not mother and father, not spouses, and they don't stay together. Even rates are more than 50%. So most of the husband and wife don't stay together. There could be a mother and a child in most of the families, and he staying in different generations. They have already forgotten. म्हणजे आपल्याकडे वडील आहेत, मुलं आहेत आणि त्यांची मुलं आहेत. Most of the families would have 3 generations. In developed countries, sometimes there will be 2 generations. In most cases, there will be only 1 generation. And once children become 16 or 18, they go out. And parents never stay with their current young people. So family size has gone down. Your family system is itself collapsing. Comparatively, Bharatमध्ये, and you can see Africa and Middle East, it is quite maintained. So that becomes one of the strengths of Indian economy. Next strength is community orientation and social capital. So what is that? भारतामध्ये कोणाला बिझनेस सुरू करायचा असेल, just now it was told that you have an incubation center, which is great. पण अन्य कोणाला बिझनेस सुरू करायचा असेल तर त्याला कोण मदत करेल? तर we have a very strong community bonds. त्या कम्युनिटीचे लोक त्याला फंडिंग देतील, त्या कम्युनिटीचे लोक त्याला कॉन्टॅक्ट देतील. There are institutions like JITO. Have you heard of JITO? JITO. This is Jain International Trade Organization. You know that Jains lead in the entrepreneurship or in the business. ते काय आपोआप झालेलं नाहीये, because the whole community supports any young Jain who wants to start business. Without any support or without any backing,
they can easily get finance of 10 to 20 lakhs just to start the business. And Jain is not the only community, there are many other communities. And even in other, there may not be organization, but otherwise also, mostly we have got a community support as compared to Western world, where 70 to 80% of finance comes from organized sources. In Bharat, organized sources only give 30% of finance. उरलेला 70% फायनान्स जो आहे तो कुटुंबाकडून आणि फॅमिलीकडून किंवा आजूबाजूच्या कम्युनिटीकडनं येतो and that is the social orientation, that is our strength. One more strength which we have is self-employment and entrepreneurship orientation. आपल्याला वेळ कमी आहे मला लगेच नेक्स्ट डेटा दाखवतो. So this is a data which is published by ILO, that is International Labour Organization. What do you see in data? Percentage of people self-employed. भारतामध्ये किती पर्सेंटेज आहे? 78%. This is highest in the world. In all other countries, त्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट कंट्रीज आहेत आणि अंडर डेव्हलपमेंट कंट्रीज आहेत. It just ranges between 10, 20, 25%. So Bharat has a highest percentage of self-employment. एक slide skip केली आहे. Let's go back. सगळ्यांना धारावी माहिती आहे? कुठे धारावी? काय आहे धारावीला? Slum area, झोपडपट्टी एरिया आहे. So by global standards, it will be assumed that being slums, तिथे लेबरर राहत असतील, मजूर लोक राहत असतील. Actually, there was a study conducted in Dharavi, and you can see this data. There are about 5,000 industrial units in Dharavi, and their turnover is something like 5,000 crores. कारण तिथे छोटे छोटे उद्योग चालतात आणि ऑफकोर्स तिथे काही मजूर लोक पण राहतात, पण तिथे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करणारी लोक हायेस्ट आहेत. I think Dharavi is not only example. You would have slums in and around Panvel also, like that. So, आता तुम्हाला परत असं वाटेल या काय ग्रेट आहे. याच्या ग्रेट यासाठी आहे की ग्लोबली in all cities there are slums. असं नाही की आपल्याकडे slums आहेत, पण तिकडे गरीब लोक राहतात who are employed elsewhere in by global standards. Whereas in Bharat, definitely there are poor people who stay in smaller जुबलीज किंवा छोट्या छोट्या वस्त्यांमध्ये, but most of them are self-employed. That is the difference between other economies and Bharat, that even people of lower middle class generally are self-employed. Now the benefit of this is to the economy is that ours is the entrepreneurial economy. म्हणजे सगळं आलबेले सगळे श्रीमंत झाले असं मला सांगायचं नाहीये, पण they have a potential to grow their business. They are not working elsewhere. That is the strength of Bharatiya culture, and that comes from our culture. Although our education doesn't facilitate, only of late थोडं incubation center वगैरे start झालंय. Otherwise, most of the people who are graduate try to run for jobs, and most of the people who don't get good education are in this category. They are self-employed. Because our whole culture is actually of self-employment. I'll give one more example. सगळ्यांना ओला उबर माहितीये? So who owns those cabs? ती ओलाची तुम्ही टॅक्सी मागवली, ऍप वरून सगळेजण वापरत असतील, तरी वापरत असतील, ती कोणाच्या मालकीची असते? त्या इंडिव्हिज्युअल ड्रायव्हरच्या. दिस इज ओनली भारत. ओला इज देअर ग्लोबली. त्यांचं ग्लोबल मॉडेल असे की दे ओन कॅब्स आणि ते ड्रायव्हर लोकांना पगारावर ठेवतात. They started same model in Bharat, but they realized that नोकरी दिली की भारतातला ड्रायव्हर काम देईल कसं, पण त्याची स्वतःची कॅब असेल तर तो 18-20 तास ती कॅब चालवेल, तो मध्ये घरी जाईल, जेवेल, परत येईल, चालवेल, पण he would run it very efficiently. So now what they call it is a partnering model. That is also unique only to Bharat. Elsewhere they have a ownership model. म्हणजे एका मोठ्या कंपनीकडे 1000 कॅब्स असतात आणि other people are employed. Whereas in Bharat, every car owner is every taxi driver is not just a driver, he is also a cab owner. So अशी खूप एक्झाम्पल देत आहेत, पण point is this entrepreneurship orientation is our
strength. When I say talk of our strength, all India data आहे ना. मला माहिती आहे महाराष्ट्रामध्ये खूप कमी आहे ऍक्च्युअली एंटरप्राइज, स्पेशली मराठी लोकांमध्ये एंटरप्रिनरशिप खूप कमी आहे. We have to increase that. But as a national level, it's a big strength. And now policy is calculated. सुरुवातीला जसं मॅडमनी सांगितलं की now there are incubation centers, there is startup, stand-up, so many schemes government has come out with. That is to foster and promote entrepreneurship. Next is about sources of financing. वेळ कमी आहे म्हणून मी पुढे जातो, पण आधीच मी तुम्हाला सांगितलं की दिस इज कम्युनिटी ओरिएंटेड. आपल्याकडे अजून एक स्कीम असते SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मराठीत काय म्हणतात, बचत गट. बचत गटांचं आणि सहकारी संस्थांचं खूप मोठं नेटवर्क आहे भारतामध्ये, बाकी देशामध्ये नाहीये जगातला. दॅट इज ऑल्सो बिकॉज वी हॅव अ डिफरंट टाइप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट पॉइंट इज सेव्हिंग्स. एनी आयडिया व्हॉट इज द पर्सेंटेज ऑफ सेव्हिंग्स इन भारत? म्हणजे एखाद्या माणसाला समजा 40,000 रुपये जसं मंथली इन्कम असते, what would be the saving of that person? 5,000. आणि at a national level it is GDS to GDP. म्हणजे GDP च्या किती पर्सेंटेज ग्रॉस डोमेस्टिक सेव्हिंग होतं? एनी गेसेस? काय निगेटिव्ह मार्किंग नाहीये, तुम्ही जे वाटेल टिक करा, डिसाइड करा किती असेल. काय अंदाज आहे? 5, 10, 15, 20, 40 किती पण सांगू शकता. As you guess. 30%. 30%. Okay, any other guesses? So you are a student? Finance student. His guess is almost correct, or I would say 100% correct. As per my data, it is 29. But different agencies can have 1% here and there. So we have a saving rate which is highest in the world. That is 30%. US मध्ये saving rate किती आहे माहिती आहे कोणाला? It is just 1%. असं नाही की त्यांचं इन्कम नाही आहे. भारतातल्या माणसाला 50,000 मिळत असतील तर त्यांना 5 लाख मिळत असतील. Their per capita income is 10 times of भारत. पण भारतातला माणूस त्या 50,000 मधून 15,000 सेव्ह करतोय. पण ऍव्हरेज अमेरिकन 5 लाख रुपये पगार असताना 6 लाख रुपये खर्च करतो. ऑफकोर्स इन डॉलर्स, पण जस्ट फॉर अंडरस्टँडिंग आय टेल. बिकॉज मेंटॅलिटी इज ऑफ स्पेंडिंग, whereas in Bharat mentality is of saving. Again, it is because of our culture. Most of our policies are Western dominated, which encourages us to save, spend more. आणि हे पर्सेंटेज पण आपलं कमी झालंय. 33% वरून आता 29 वर आलंय. Because we are also copying Western culture. But my point is still, culturally, we are taught to save for next generation. आपल्याकडे म्हणतात ना की पुढच्या 7 पिढ्यांसाठी कमवून ठेवलंय. चांगलं नाही, मोस्टली भ्रष्टाचारी मदत करतात. पण सांगायचा मुद्दा म्हणजे पुढच्या पिढीचा आणि पुढच्या 7 पिढींचा भारतीय माणूस विचार करतो. वेस्टर्न कल्चर मधला माणूस फक्त स्वतःचा विचार करतो, नॉट इवन ऑफ देअर नेक्स्ट जनरेशन. दॅट इज अ कल्चरल डिफरन्स. मी तुम्हाला स्ट्रेंथ सांगतोय बिकॉज these strengths we should know and try to increase those strengths. Next are remittances coming to Bharat. You might have read news की ती figure 100 billion cross केली आहे. वेळ कमी म्हणून लगेच डेटा दाखवतो तुम्हाला. These are the top 5 receiving countries आणि भारत हा लीडर आहे. Right from 2008, it is 17 and now even up to 23. Bharat is leading. Next to that, you can see China, Philippines, Mexico. Nowhere you will see rich countries in the world like US, UK or France. One, because Indians staying abroad, firstly they save money and they send it back for their family. So this is one more big strength of Bharat. You will be aware that we have a big DOP deficit. तर आपल्याला ऑइल इम्पोर्ट करावं लागतं. But because Indians abroad send lot of dollars,
Actually, our economy is quite stable. एवढंच नाही तर जगामध्ये काही प्रॉब्लेम झाला जसं आता वॉर झाले युरोपमध्ये आणि आता मिडल ईस्ट मध्ये नॉर्मली फॉरेन इन्व्हेस्टर्स टेक बॅक देअर मनी अँड शेअर मार्केट्स अँड अदर मार्केट्स कोलॅप्स बट दॅट इज अ टाइम मोस्टली इंडियन्स अब्रॉड सेंड मोर मनी म्हणून आपलं कुशन होऊन जातं देर आर कंट्रीज इन आफ्रिका अँड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ज्यांच्याकडचे फॉरेन इन्व्हेस्टर्स टेक आउट मनी देअर इकॉनॉमी ऍक्च्युअली collapses. That has never happened in Bharat, despite there were many problems in the world. So again, this strength is also because of our culture. I said, by a point that this is the last point that is about stock market. Now you might have read this that Bharat has highest number of shareholders in the world, highest number of listed companies also, and we have a distributed kind of ownership. कारण आपली जी संस्कृती आहे ती डिसेंट्रलायझेशन शिकवते मार्केट कॅप यूएस मध्ये हायेस्ट आहे अवर्स इज नोवेअर अवर्स इज ओनली 5% ऑफ यूएस मार्केट कॅप बट इट इज वेल डिस्ट्रीब्युटेड म्हणजे छोटे छोटे लोक 100-200 शेअर पण भारतामध्ये घेतात दॅट डज नॉट हॅपन इन दोज कंट्रीज सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेंथ दे आर ट्राइंग टू कम टू शेअर होल्डर डेमोक्रेसी whereas we already have it. Then, madam, I have already quoted few success stories. I have also tried to quote few of them. But in non-economic I have tried to list about vaccination. कोणी सांगू शकता what was the success story in vaccination? आता पोलीस बाहेर आला सांगायला आता ते प्रोग्राम. So what was the success of Bharat in vaccination? कोणते 2 वॅक्सिन्स होते कोणाला आले होते कोवॅक्सिन आणि ग्लोबली किती वॅक्सिन्स होते कोणाला माहिती अपार्ट फ्रॉम दिस टू फायझर स्पुटनिक एक रशियन वॅक्सिन होतं हाऊ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हॅड वॅक्सिन्स ओनली 5 कंट्रीज त्यातला पण चायनाचं वॅक्सिनेशन क्वेश्चनेबल आहे आता पण तुम्हाला माहिती असेल की चायनामध्ये न्यूमोनियाच्या आजाराने 10% चायनीज आजार आहेत आणि बाकी राहिले 4 कंट्रीज विच इन्क्लूड यूएस रशिया फ्रान्स आणि यूके द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड या 4 देशांच्या यादीमध्ये आपलं भारताचं 5व्या नंबरला नाव आहे खरं म्हणजे नंबर 1 ला नाव आहे इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव्हनेस दिस इज समथिंग टू बी ग्रेट प्राऊड सगळ्यांना माहिती पोलिओ वॅक्सिनेशन पोलिओ वॅक्सिनेशनचे ड्राईव्ह चालतात आताही चालतात हे वॅक्सिनेशन यूएस मध्ये कधी आलं माहितीये कोणाला 1930 मध्ये अमेरिकेत वॅक्सिनेशन आलं भारतामध्ये 1980 साली आलं 50 वर्ष आपण मागे होतो आणि मी तुम्हाला सांगितलं ना सबड्यूड भारत की तिथे एखादं औषध आल्यानंतर भारतामध्ये 30-40 वर्षांनी यायचं किंवा तिथे एखादं वॅक्सिनेशन आल्यावर त्यांनी वापरून 10-12 वर्ष झाल्यावर आपण भीक मागायचो की आता आम्हाला पण द्या आम्ही गरीब देश आहोत त्याच्यानंतर दे वुड गिव्ह अस सम वॅक्सिनेशन अशी स्थिती होती अप टू 1970 or 1980 also and today it's a big thing for us to be proud of we were the lead vaccine providers inside also कारण आपलं पॉप्युलेशन सर्वात जास्त आहे आणि आउटसाइड also किती देशांना आपण प्रोव्हाइड केलं कोणाला माहितीये I think more than 100 countries took vaccines from us आणि कोणतेही चावस आणि कन्फ्युजन झालं नाही समजा वॅक्सिन मार्केट फोर्सेसवर सोडलं असतं ना एक वॅक्सिन 10,000 20,000 50,000 1 लाखाला मिळालं असतं आणि ते देऊन घ्यायला लागलं असतं आपल्याला जसं काही प्रमाणात काही इंजेक्शनचं झालं पण दिस वॅक्सिन्स वेअर so you are commerce students understand that it's a technology success but it's also a success today it was marketed and delivered that is the role of commerce and business so it was a big success as a good stories there but we have very time next is Chandrayaan so what is the story about Chandrayaan कोणाला आठवतंय म्हणजे I mean all success on space side space संबंधीचा success कोणाला माहिती आहे
What was the first country to send space shuttle abroad? US आणि USSR मध्ये तेव्हा कॉम्पिटिशन होती 1960 मध्ये. कोणी इमॅजिन केलं नव्हतं की भारत त्याच्यामध्ये जाईल. आणि बरेच नंतर 1980s मध्ये आपण आपला उपग्रह पाठवला, तो पण त्यांच्या यानातून. आणि टुडे यू माइट बी अवेअर दॅट ग्लोबली मोर देन 50 कंट्रीजचा सॅटेलाइट आपण आज स्पेस मध्ये सोडतो. ते आपल्याला अप्रोच होतात की आमचा स्पेस शटल तुम्ही पाठवा, कारण वी आर द मोस्ट रिलायबल अँड वी आर द मोस्ट इकॉनॉमिकल प्लेयर इन दॅट. And recently more success of Chandrayaan. So this is also a big achievement. की पहिल्या टॉप 4 कंट्रीज मध्ये भारताचं नाव आहे, जे आधी 40-50व्या नंबर मध्ये कुठेतरी असायचं. नेक्स्ट इज अबाउट राम मंदिर. As we know that we have such a long legacy. तुम्हाला हेरिटेज बिल्डिंग माहिती आहे? हेरिटेज बिल्डिंग झाली म्हणतात. कधी होतं कोणाला माहिती आहे? 75 किंवा 100 इयर्स झाली की वेस्टर्न वर्ल्ड मध्ये त्याला हेरिटेज म्हणतात. आणि आपल्याकडे माहिती आहे आपल्याला की आपल्याकडची मंदिरं 500-1000 वर्ष जुनी आहेत. आपल्याकडे अशी गुफा मंदिरं आहेत जी 3000, 4000, 5000 वर्ष किंवा टाळूनही जुनी आहे. कोणी असं जुन्या साईटचं नाव ऐकलंय विच इज व्हेरी ओल्ड? भीमबेटका कोणी नाव ऐकलंय? मध्य प्रदेश मध्ये भीमबेटका म्हणून लोकेशन आहे, किंवा हरियाणामध्ये राखी गडी म्हणून आहे. हाऊ ओल्ड इज भीमबेटका? एनी आयडिया? इट इज नाउ अग्रीड बाय आर्किओलॉजिस्ट that it is at least 3 lakh years old. म्हणजे अशी खूप साइट्स आहेत ते आपल्याला रिक्लेम करायला पाहिजे की आमचं कल्चर आहे. अँड फॉरेन इन्व्हेडर्स कॅनॉट डिसाइड इट. ते तर आपल्या स्वातंत्र्यानंतर इनिशिएट व्हायला हवं होतं, पण राम मंदिर यू नो इट टूक ऑलमोस्ट 75 इयर्स. पण आता ऍटलीस्ट जानेवारीमध्ये राम मंदिर होणार आहे. दॅट इज कम्प्लिटली चेंज ऑफ माइंडसेट की नाही, दिस इज आवर्स and it is for us to claim it. Foreign invaders cannot decide की भारतामध्ये काय असावं. Next I have said is section 370. So what was section 370? काश्मीर मध्ये एक सेक्शन होता आपल्याला माहिती आहे, that used to give differential treatment in our own country. आता तो हटवला itself is, yes, it's a political or you can say legal process. But success is law and order. आपल्याला माहिती आहे की गाझा पट्टीमध्ये कशा मारामाऱ्या चालू आहे. आपल्याला माहिती आहे की इराक मध्ये कशी युद्ध चालू आहे. But nothing like that happened in Bharat. Because that's the law and order success for us, that yes, we can control our internal things. आताच 26 नोव्हेंबर झाला. त्या दिवशी काय झालेलं कोणाला आठवतं? 26 नोव्हेंबर काय झालेलं? ताजवरती अटॅक झालेला. इनफॅक्ट बऱ्याच ठिकाणी अटॅक झालेला आणि इट यूज टू टेक सेव्हरल वीक्स फॉर अस अर्लियर. आणि दरवर्षी अटॅक व्हायचे पूर्वी त्याच्या अगेन्स्ट. सो इंडिया वॉज रूल्ड ॲज अ बिग कंट्री, त्यांना इंटरनल गोष्टी पण प्रोटेक्ट करता येत नाही. टुडे इंडिया इज रूल्ड ॲज अ स्ट्रॉंग कंट्री, दॅट yes, they have a will and they can effectively control terrorism. Next is Janadhan. To some extent, I think Madam referred to it. So, what is Janadhan? कोणाला माहिती आहे जनधन काय आहे? That everyone should have a bank account. Financial inclusion. जनधन योजना येण्यापूर्वी भारतामध्ये फक्त 30% लोकांचे बँक अकाउंट होते. Today it is more than 90%. And connected to that is UPI. What is UPI? What is the success in that? परत एकदा मॅडमने ते रिफर केलं होतं की टुडे वी आर द लीडर्स इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ डिजिटल ट्रान्झॅक्शन. नोबडी हॅड इमॅजिन्ड इट इवन 5 years ago. की बऱ्याचशा प्रगत देशामध्ये काहीतरी डिजिटायझेशन झाल्यावर आपल्याकडे 10-15 वर्षांनी ते येईल. आता उलट झालंय. नियर युपीआय डेव्हलप वर्ल्ड डझंट हॅव. तुम्हाला माहिती असेल G20 समिटच्या वेळी मोदीजी had credited each of the
leader of the world with I think 2,500 rupees, and they paid it through UPI, and they were surprised. And त्यांच्याकडे credit card वापरावं लागतं, and you need POS machine etc. for it, or they have to use checks or they have to go to bank, and it takes 2-3 days to credit. आणि आपल्याला माहिती आहे की 1 मिनिटाच्या आत किंवा काही सेकंदामध्ये सिक्युअर ट्रान्झॅक्शन होऊ शकतं विदाउट एनी कॉस्ट. सो like that I think we can have more success stories, but I hope you have got the point that Bharat has that potential and which is slowly coming out. Now I want to talk about Indian economic thinking. सगळ्यांना खूप लागली असेल, मी आता सांगणार नाही, काळजी करू नका, but I will just take another 5-10 minutes of you. This is a summary of Western thinking versus Indian thinking. I have a more detailed chart, but as I said, I am not going just one chart. Western thinking is more materialistic, Indian thinking is more holistic. Just go to the last point. He says competition versus cooperation. तुम्ही 3 Idiots सिनेमा पाहिला? एकदम सुरुवातीलाच एक सीन आहे, कोणाला आठवतो कोणता सीन? काय सीन आहे, कोणाला आठवतो? कोणीतरी प्रोफेसर आणि स्टुडंटना काहीतरी सांगताय, थोडं थोडं आठवून द्यायचं. Who was the professor? स्टुडंट्सना मानी वायस म्हणत असतात. आणि ते प्रोफेसर काहीतरी फेकतात. काय फेकतात माहिती कोणाला? ते कांडलं फेकतात. आणि ही टेल्स कि अगर आपको सक्सेस लेना है तो आपको दूसरे की टांग खींचनी पड़ेगी. ही हिंदीत आहे म्हणून खूप लायटर वर्ड वापरतोय, पण ऍक्च्युअली ही सेड दॅट यू हॅव टू किल अदर्स इफ यू हॅव टू सर्वाइव. दॅट्स द वेस्टर्न कल्चर बेस्ड ऑन द competition. There are a lot of stories even in the US corporate world how other companies are taken over and destroyed, or even within the same company how colleagues have destroyed others. Though it was the Indian professor telling in that 3 Idiots, what he is talking about is exactly a Western culture. Whereas Indian culture it's about cooperation. आजकाल तुम्हाला माहिती आहे मॅनेजमेंट मध्ये पण टीम स्पिरिटला एम्फसाइज करतात. दॅट इफ यू वॉन्ट टू कंटिन्युअसली सक्सीड यू हॅव टू टेक पीपल विथ यू. तुम्ही शॉर्ट टर्म मध्ये दुसऱ्यांना मारून पुढे जाऊ शकता, थोड्या दिवसात दुसरा पण तुमच्याकडे येऊन तुम्हाला मागे खेचणार आहे. दॅट्स वाय वर्ल्ड ओव्हर पीपल आर स्लोली शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ कोऑपरेशन कल्चर. वेस्टर्न वर्ल्ड मधला सेकंड पॉइंट बघा, मटेरियलिस्टिक आहे आणि आवर्स इज होलिस्टिक. सो आपल्या भारतामध्ये 4 पुरुषार्थ सांगितले आहेत, म्हणजे 4 ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ लाईफ. तुम्हाला माहिती आहे कुठल्या? ते आर कॉल्ड धर्म, अर्थ, काम and मनुष्य. Western world only focuses on artha and kama, means make money and spend it on yourself or complete your own wishes. आपल्याकडे नको म्हटलं नाही. Our culture also says you earn lot of money, but it says that also think of everyone else in the society आणि ultimately also think of मोक्ष. हे सगळं सोडून आपल्याला पुढे कधीतरी जायचंय. तुम्ही तुकाराम महाराजांचे एक वचन ऐकलं असेल कदाचित की जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे उदास विचारे वेचले. I think in one line it's a summary of whole Indian economic thought. पहिले काय म्हटलंय? जोडोनिया धन, की भरपूर पैसा कमवा, पण कसं कमवा? उत्तम व्यवहार, म्हणजे इलिगल मीन्स करप्शन असं करून पैसा कमवू नका. यू अर्न लॉट ऑफ मनी बट थ्रू एथिकल वेज. पुढे काय म्हणतात? खर्च करताना उदास विचारे वेचकरी, म्हणजे उगाचच अनवॉन्टेड खर्च करू नका. खर्च करताना अनावश्यक खर्च करू नका. जास्त पैसे तुमच्याकडे असतील तर समाजाला द्या. There are lot many slides, but I will just skip. मी म्हटलं तसं सर्वांना भूक लागली आहे. फक्त एक पिक्चर आहे, जरा बघायला बरं वाटेल. सो बघा, आपण जेव्हा छोटे असतो
एक छोटी लाईन आहे बघा, व्यष्टी म्हणून दिलाय, म्हणजे आपण इंडिव्हिज्युअल. मोठी लाईन आहे ते समजा आपलं कुटुंब. आपण जेव्हा छोटे असतो, आपल्याला कुटुंबातले लोक, आपले आई वडील आपल्याला खायला देतात, निवारा देतात, शिक्षण देतात. सो वी हॅव ऑलरेडी रिसीव्ड योगक्षेम फ्रॉम आवर फॅमिली. वी हॅव टू गिव्ह बॅक आवर कर्म. आपण जेव्हा मोठे होऊन शिकू, तेव्हा इट इज अवर ड्युटी टू गिव्ह बॅक टू अवर सोसायटी or to our family. Society immediately gives back कर्मफल. म्हणजे आपल्याला काही पगार मिळेल, काही मानधन मिळेल, ऑफर what they are doing. We have to give it back in the form of यज्ञ. यज्ञ म्हणजे ती आग नाही, यज्ञ म्हणजे गिव्हिंग बॅक टू द सोसायटी. मी तुम्हाला इंडिव्हिज्युअल आणि कुटुंब सांगितलं. सेम वे इज कॅन कुटुंब अँड सोसायटी, सोसायटी अँड नेशन, नेशन अँड द सृष्टी. कारण सृष्टीतून आपण सगळं घेतो, आपण त्यांना परत द्यायला पाहिजे. दॅट इज अ सस्टेनेबल थिंकिंग विच इज इसेन्शियली अन इंडियन थिंकिंग. अजून बऱ्याच संतांचे वगैरे रेफरन्सेस अगेन आय विल स्पीक ऑल दिस अँड सो मेनी पीपल इन्क्लुडिंग स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, डॉक्टर आंबेडकर, they have all said the same thing in their different essays or books. In their Upadhyayji also said it, and this is an integral approach of Bharat, where our own consciousness can widen and widen. I think this is also something studied as Buddha economics. That's essentially the same thing. But I just need another 2-3 minutes of yours. That by 2047, we all aim or dream of becoming part of VIKSIT Bharat. Please keep in mind that हे सर्व आपोआप होणार नाही. As youth, as parts of society, we all have to contribute for it. So we have to decide who would be our role models. I'll just give you 2 examples. You can decide your own role models. आपल्या भारतामध्येच असा एक राजा झाला की त्यांनी 16व्याच वर्षी प्रतिज्ञा घेतली की मी राज्य निर्माण करायचे. कोण होते ते राजे? आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज. आज तुम्ही ज्या वयाचे आहात त्याच्यापेक्षा छोटे होते. त्यांनी काय प्रतिज्ञा घेतली की मी आदिलशहाच्या दरबारातला एक मोठा सरदार होईल, अशी प्रतिज्ञा घेतली का त्यांनी? ते सहज होऊ शकत होते. त्यांचे वडील होते, आजच्या भाषेत त्याला कॉन्टॅक्ट होते, ही कुड हॅव इझिली गॉट अ गुड जॉब. पण त्यांनी काय प्रतिज्ञा केली की मी हिंदवी स्वराज्य निर्माण करेन. मी आधी महाराष्ट्राला आणि पूर्ण देशाला या पारतंत्र्यातून सोडवेन. अजून खूप सांगतायत शिवाजी महाराजांबद्दल, पण असं काहीतरी रोल मॉडेल ठेवा. दुसरं एक एक्झाम्पल देतो. भारतामधलेच एक संन्यासी होते, त्यांनी अमेरिकेत जाऊन भारताचा गौरव वाढवला. कोण होते? कोणाला माहितीये? स्वामी विवेकानंद. काय केलं त्यांनी? कोणाला माहितीये? कधी गेले होते अमेरिकेत? आता ऍड येते की नॉनस्टॉप टू शिकागो और टू न्यूयॉर्क 24 hours. तेव्हा असं नव्हतं, 3-4 महिने लागायचे, बोटीने जावं लागायचं. व्हॉट वॉज द इयर ही मेड? It was in 1893 and he was born in 1856. So you can imagine किती पारतंत्र्य होतं and how much India and Indians were degraded as a third world country. But it was Swamiji who went to US and impressed to the whole world that our culture is the best culture in the world. And further, within few years, ते थोडेच दिवस अमेरिकेत राहिले, त्यांचे बऱ्याच ठिकाणी मठ झाले आणि अमेरिकेमध्ये सगळ्या सुखसोयी होत्या, गाड्या होत्या, मोठे मोठे बंगले होते. भारतात ते काही नव्हतं. बट स्टील ही डिसाइडेड टू कम बॅक टू भारत. कारण ते म्हणले की माझं ध्येय आहे की मी भारताची सेवा करेन. किती वर्ष त्यांचं आयुष्य होतं कोणाला माहितीये? स्वामी विवेकानंदांचं
इट वॉज जस्ट 40 years. फक्त 40 वर्षाच्या जीवनात त्यांनी भारताकडे बघण्याचा जगाचा दृष्टिकोन बदलून टाकला. अशी भारतामध्ये आपल्याला माहिती आहे की महान व्यक्तिमत्व हजारो आहेत. अख्ख्या लेक्चर सिरीज होती. सो आय एम स्टॉपिंग हियर, बट आय एम जस्ट टेलिंग यू दॅट अमृतकाल आला आहे. आता भारत आपोआप विकसित होणार, मी मजा करणार असं समजू नका. 75 वर्ष ऑफ फ्रीडम झाले. नेक्स्ट 25 years आर अ इयर ऑफ पुटिंग अवर बेस्ट एफर्ट. आपल्याला अनुकूल काळ आलाय. अजून विकसित भारत झाला नाहीये. विकसित भारत तेव्हा होईल जेव्हा आपण सगळे बेस्ट प्रयत्न करू. ते कशातही असेल, तुमच्या अभ्यासात असेल, तुम्ही चांगले खेळाडू असाल तर खेळात असेल, तुम्ही चांगले उद्योजक व्हाल, तुम्ही चांगले प्रोफेशनल व्हाल, तुम्ही चांगला जॉब करा, काही पण करा, समाजकार्य करा, पण डिसाइड दॅट आय विल बी द बेस्ट. मी सगळ्यात चांगलं शिक्षण करेन, मी सगळ्यात चांगली समाजसेवा करेन. तिथं सेल्फलेस आहे. शिवाजी महाराजांनी किंवा विवेकानंदांनी स्वतःसाठी करत होते का ते? They could have got much better life, but they wanted to improve life of others. So I think next 25 years are also the years of having that type of commitment from our side. की मी प्रयत्न करीन हा विकसित भारत व्हावा याच्यासाठी. मी प्रयत्न करीन की पूर्ण जग पुन्हा एकदा गौरवाने भारताकडे पाहिजे. आपण बघितलं की 0-0 पासून 70-50 पर्यंत आपला भारत लीडर होता. तो आपोआप नव्हता. आपल्या भारतातले राजे, आपल्या भारतातले ऋषीमुनी, आपल्या भारतामधले तंत्रज्ञ यांनी अशा प्रकारचा परफॉर्मन्स केला होता जो आपल्याला करावा लागेल. आता आपण थोडं इम्प्रुव्हमेंट बघतोय भारताच्या परफॉर्मन्सची, पण वी हॅव टू स्केल अस अप, वी हॅव टू जम्प अप अँड गेट अ डिफरंट इन्स्पिरेशन. नाउ दिस इज लास्ट स्लाइड फ्रॉम माय साइड. हे योगी अरविंद आहे आणि योगी अरविंदांनी 1911 साली, रिमेंबर इवन बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, when British was a big power, biggest power in the world, त्यांनी काय लिहिलंय तुम्ही इथे पाहू शकता, that India shall rise on the ruins of the West. म्हणजे वेस्टर्न कल्चर जेव्हा एकदम अत्युच्च शिखरावर होतं, ते विजनरी होते. त्यांनी म्हटलं की 125 वर्षांनी वेस्टर्न कल्चर डाऊन होणार आहे आणि भारत माता पुन्हा एकदा जगद्गुरु होणार आहे. आणि तसं होऊ शकेल असा काळ आपण बघतोय. आपण नशिबवान आहोत की आपण अशा काळात आलोय. ते होऊ शकेल म्हणतोय. आपल्या सगळ्यांच्या प्रयत्नाने ते पूर्ण होईल असं स्वप्न योगीजींनी बघितलं होतं, योगी अरविंदांनी. आणि मला खात्री आहे की तुम्ही सुद्धा असा निश्चय कराल की असा माझ्या वागण्यात, बोलण्यात, परफॉर्मन्स मध्ये मी बदल करेन आणि विकसित भारत खरोखर आपल्या स्वतःच्या जीवनात आपण पाहू शकू, आपण घडवू शकू. नमस्ते. धन्यवाद सर. आपलं गुरुकृती संपूर्ण आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी विचार व्यक्त करेल आणि त्याच्यामध्ये एक नवं चैतन्य निर्माण करेल. यानंतर आपण कार्यक्रमाच्या समारोपाकडे वळत आहोत. याकरता आजच्या सत्राचं आभार, औपचारिक आभार व्यक्त करण्यासाठी मी आपल्या महाविद्यालयाच्या साहित्य सन्माननीय कुलमशिले नाम्यांना बोलतो. On behalf of CBSE Sanstha, CKT Arts, Commerce and Science College, New Panvel, Autonomous, I extend a hearty vote of thanks to our honorable resource person, Professor Dr. Raj Babar, who spared time from his busy schedule to grace the occasion. Today we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future field. It's the end of the session, but a gain of abundant knowledge. In this session, we learned that not to take a failure as a obstacle, but rather the emphasis taking them as a key learning experience. Due to the rebalancing of the global economy, a variety of opportunities are open to Indian market. Today's
Young generation should be ready to take a full advantage of this situation to fulfill their entrepreneurial dreams. I also thank our Chief Guest, Professor Smita Shukla ma'am, for her presence. I also wish to express my gratitude to Secretary of the PhD Sanstha, Dr. S.C. Gardekar, and our Honorable Principal, Sir S.K. Patil, sir, for his continuous effort and guidance. I also thank our BLD coordinator, Professor Dr. E.S. Patil, sir, for his continuous effort. I also thank all the faculty in charge of our college, head of the department, and teaching and non-teaching staff. Last but not least, heartfelt thanks to our students for whom the program was organized. Thank you very much. एक फिल्टर फॉर्म सर्क्युलेट केलं तुमच्यामध्ये तो फॉर्म आपण भरायचा आहे आणि जाताना कडे सबमिट करायचा आहे. कार्यक्रमातील सांगता आपण राष्ट्र विधान करणार आहोत. माझी सेवा उपस्थित झाला पाहिजे की आपण आपल्या सादर करायचं. एक साथ नाश्ते शुरू करेंगे. शुरू कर भारत माता की